Glowing star, the secret power within. Willpower unleashed, glowing star. Hello, my amazing friends, and welcome back. I'm delighted you're here. Today, we're diving into the essence of what drives us, willpower. We'll explore the profound ideas from the incredibly insightful book, Willpower, Discovering the Greatest Human Strength, by the author Bowmeister. You don't need to read the entire book, though. I've extracted the most powerful, easy-to-understand concepts and distilled them right here for you. What is willpower? The inner muscle. Let's begin with a simple definition. Willpower is the quiet, internal force that enables you to do the right thing, even when it's difficult. It's the hidden strength that helps you stay focused, keep moving forward, and refuse to give up on your goals, especially your English learning goals. In this journey, we'll uncover 3 critical truths: what willpower is, why it gets exhausted, and how you can build it up day by day. You'll finally understand why some days English flows easily and other days it feels like a monumental struggle. Ready? Let's take a deep breath and start with Chapter 1. Chapter 1. The tiny moment that changes everything. Imagine this familiar scene. It's the cold, dark morning. Your alarm screams. It's an annoying, unwelcome sound. Your room is warm, your bed is a soft cloud, and you desperately want 5, 10, maybe just 1 more minute of sleep. You feel heavy, but then a small, quiet voice whispers inside you. Not a shout, but a firm suggestion. It's time. Get up. You have a goal. Let's begin. You open your eyes. You push yourself up. You sit on the edge of the bed. You stretch, stand up, and begin your day. That tiny, simple moment, that micro-decision, is willpower in action. Willpower is not a grand, dramatic event. It's quiet. It's simple. It's the strength that helps you choose the beneficial action even when your emotions or fatigue are fighting against it. The author, Bowmeister, gives us a beautiful analogy. Willpower is like a muscle, just like your legs or arms. When you use it, it grows stronger. When you use it too much, it gets tired. This is fundamental to language learning. When you feel motivated, studying is easy. But what about the many times when you're tired after work, stressed, your phone is buzzing, and all you want is to relax? This is where your inner muscle, willpower, steps in. It helps you say, "No, not now, social media. I will study for 10 minutes. You don't need hours. You just need that one firm decision. Many believe that strong people are born with magic discipline. The author debunks this. Willpower is not magic. It is not a gift. Everyone has it. You have it. And just like a muscle, you train it. You don't start by lifting a 100-kilo weight. You start with 2 kilos. With English, you start with 5 minutes, then 10, then 15. Your willpower and your English grows slowly but surely. The limits of power, willpower depletion. Now, here is the critical idea. Your willpower is limited. It can get tired. It can run empty.
The author calls this willpower depletion. Think of your phone's battery. You start the day at 100%. You use apps, scroll, and message. The battery slowly drains. Your willpower is exactly the same. Imagine your day. You wake up early, manage difficult emails, try to be patient in traffic, solve problems at work, and resist checking your phone constantly. You come home and help your family, trying to avoid junk food. When you finally look at your English book, your brain screams, "I can't. I have no energy left." This feeling is not weakness or a personality flaw. It is willpower depletion. Your battery is low. It happens to everyone, successful, smart, and hardworking people included. This explains the English paradox. Why is English easy one day and impossible the next? Many times, it's not your intelligence, it's your willpower battery. Learning in the morning is easier for many because the battery is full. At night, after a long day of self-control, even a small task feels heavy. The lesson of Chapter 1. Willpower is a real, trainable, yet finite resource, and it is deeply connected to your English success. Chapter 2. The fuel of focus, energy, and glucose. Let's go deeper. The author explains a game-changing truth. Willpower uses real, physical energy. Think of your phone again. Full battery equals fast performance. Low battery equals slow, dark, and failing apps. Your willpower is the same. When your energy is full, you focus, study, and make good choices. When it's low, you feel angry, quit easily, and make mistakes. Every act of self-control, controlling your actions, thoughts, or feelings, spends a little bit of your willpower energy. And what is the fuel? The author explains the brain's fuel is glucose, a simple sugar in your blood. If your glucose level drops, your ability to control yourself drops with it. This is huge. Your mind and body are not separate. If you are hungry, tired, or stressed, your willpower is weak. This is why people make poor decisions when they're running on empty. The English connection. If you come home hungry and tired, the struggle to study is not about laziness, it's about low fuel. Your self-control is exhausted. The powerful takeaways for learning English. High-energy learning. Study when your energy is high, off in the morning, to learn faster and remember more. Listen to your body. Learn to recognize your high-energy moments, your power hour, and protect that time for English. Fuel up to build stronger self-control and consistent study habits. Eat a small, healthy snack before studying, fruit, dark chocolate. Drink water. Hydration helps the brain think clearly. Sleep well. It's willpower's secret weapon. Move your body. A short walk boosts energy. The lesson of Chapter 2. Willpower is not just mental. It is also physical. Take care of your energy, and you strengthen your mind, making your English journey smoother. Chapter 3. The tyranny of choice, decision fatigue. In this chapter, the author explores decision fatigue, a deep, heavy tiredness that comes from making too many choices. Your brain starts the day clear, but as the day progresses, it has to decide which socks, respond now or later, formal or casual clothes, what for lunch. Every decision, no matter how small, slightly drains your mental power. This draining is called decision fatigue. It's like draining the willpower reservoir, the place where your mental strength is stored. By evening,
that reservoir is nearly empty. That's why we get emotional, impatient, or unfocused at night. The English link. Many learners struggle to focus, not because their English is weak, but because their willpower reservoir is empty from too many daily choices. Studying English requires focus and attention, abilities that weaken severely when your brain is decision tired. The paradox of modern life is that more choices create more stress. We have too many English apps, books, and courses. You want to study, but you spend 10 minutes deciding, podcast? Grammar? Shadowing? You feel tired before you even begin. That's decision fatigue. The solution: simplify your life. By creating routines, you save your mental energy for important things, like English. Decide your study time and keep it fixed daily. Decide on your study method for 30 days and stick to it. Prepare clothes/breakfast the night before. Use one English listening playlist. Stop searching for new material. The lesson of Chapter 3: simplify your small daily choices to protect your mental energy. When you reduce unnecessary decisions, your willpower stays higher, and your English learning becomes clear, consistent, and enjoyable. Chapter 4: the kindness of failure. This chapter speaks directly to our shared human experience. It explains why we lose control, break a promise, or quit a good plan. The most important message is, failing is normal. It doesn't mean you are weak, it means your willpower is tired. Nobody can control themselves perfectly all the time. Everyone fails because willpower is a limited energy source, and sometimes it runs out. When your energy is low, you are more likely to overeat, overspend, skip studying, or say something you regret. These happen because your willpower is empty, not because you are a bad person. The author points out that most people fail more in the evening because their willpower is exhausted from the day. The trap of guilt. When we fail, e.g., we watch videos instead of studying, we feel guilty. We say, I have no discipline, or, what is wrong with me? This shame is a trap. Shame steals your energy and lowers your motivation, often leading to more failure. The big message of Chapter 4. Failure is a signal of low willpower, not a sign of fundamental weakness. When you fall, don't feel guilty. Don't feel ashamed. Just stand up slowly, start again gently, and try again tomorrow. You only fail permanently when you stop trying. And you, my friends, are clearly a person who continues. Conclusion: your English, your power. And that brings us to the end of our journey today. Remember these powerful truths. Your willpower is real. Your willpower becomes tired. But most importantly, your willpower can grow. With stronger willpower, your English journey becomes easier and more joyful. You don't need to be perfect. You only need small, consistent daily actions. A little reading, a little listening, a little shadowing, and a lot of kindness to yourself. Thank you so much for exploring these ideas with me. I am genuinely happy that your English is growing, your future is opening, and you are getting stronger each day. I am so proud of you. Until next time, keep learning, keep practicing, and keep believing in yourself. And if you found this exploration of inner strength helpful, make sure to hit that subscribe button right now on Hypnotic English. Bye for now. Almanka Severi, German translation. Met neen tamaminen, anlam butunligavi akisaligi karunarak upilmis Almanka Severisi. Hallo mein Freund. Willkommen Zurich bei English Unleashed. Ich bin Tom. Hoot word ich über ein sehr hilfreiches Buch in einfachem Englisch sprechen. Ich werde einfache Wörter und Sätze verwenden. Das Buch heißt Willpower. Wir entdecken die größte menschlich stark. Der Autor ist Roy Bowmeister. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht das ganz Buch lesen. Ich werde Ihnen die besten und einfachsten Ideen direkt hier geben. Bevor wir beginnen, lassen Sie Michigan Willenskraft in einfachen Worten erklären. Willenskraft bedeutet die Kraft in Innen, die Ihnen hilft, das richtig zu tun, auch wenn es schwierig ist. Es ist die Nier stark, die Ihnen hilft, weiter zu machen, konzentriert zu bleiben und nicht aufzuгeben. In dieser Episode werden Sie lernen, was Willenskraft ist, warum sie mit Word und wie sie sie starken können, insbesondere für das Englischlernen.
Sie werden verstehen, warum sich English und Manchen Tagen leicht einfach anfällt warum es sich in anderen Tagen schwer anfällt, warum sie aufhören, warum sie wieder anfangen, warum sie das Gefühl haben, versagt zu haben, wie sie wachsen können. Also, atmen sie tief durch beginnen where MIT Capital 1. Okay, mein Freund, lassen Sie uns für einen Moment langsamer machen. Stellen Sie sich dies Scene vor. Es ist früher Morgen. Wecker klingelt. Das Geräusch ist ein bisschen nervig. Zimmer ist warm. Bett fühlt sich waken. Sie wollen sich nicht bewegen. Sie fühlen sich schlafrig sie wollen nach 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, vielleicht nur ein bisschen mehr. Aber dann spricht etwas in ihnen. Ein klein Stimme, ein leis Stimme. Ein Stimme, die sagt, es ist Zeit. Steph, du schaffst das. Lass uns anfangen. Sie öffnen ihr Augen. Sie setzen sich auf die Bettkant. Sie strecken ihr Arm. Sie stehen auf. Sie wischen ihr Gesicht. Ihr Tag beginnt. Dieser winzige Moment, dieser Moment, dies kleine Entscheidung ist Willenskraft. Willenskraft ist nicht groß. Willenskraft ist nicht laut. Willenskraft ist nicht dramatisch. Sie ist einfach. Willenskraft ist die starken Innen, die Innen hilft, die gut Handlung zu wollen, auch wenn sie kein Lust dazu haben. Auch wenn sie müde sind, auch wenn sich das Leben schwer anfühlt. Der Autor sagt also etwas sehr Schönes. Willenskraft ist wie ein Muskel. Ein echter Muskel wie ihr Beine, wie ihr Arm, wie ihr Rücken. Wenn sie den Muskel benutzen, wird starker. Wenn sie ihn zu oft benutzen, wird müde. Dies ist ein sehr wichtige Idee in dem Buch Sie ist auch sehr wichtig für das Sprachenlernen. Lassen Sie Michigan das erklären. Denn können Sie in das Englisch lernen. Manchmal fühlen Sie sich aufgeregt. Manchmal fühlen Sie sich motiviert. Manchmal sagen Sie, ja, ich möchte mehr lernen. Das sind einfach Momente. Aber oft ist das Englischlernen nicht einfach. Sie fühlen sich nach der Arbeit müde. Sie fühlen sich nach einem langen Tag gestresst. Ihr Family möchte ihr Aufmerksamkeit. Ihr Telefon klingelt ständig. Instagram ruft die Rennnamen. Sie wollen sich entspannen, nicht lernen. Hier kommt die Willenskraft ins Spiel. Willenskraft ist das, was Ihnen hilft, Nein zu sagen. Nein, ich werde 10 Minuten lernen. Nein, ich werde Englisch unleashed hören. Nein, ich werde dies Seat lesen. Nein, ich werde mein Englischübung gut binden. Sie brauchen kein Stund. Sie brauchen kein 2 Stunden. Sie brauchen nur die Entscheidung. Nun den kennen wir Lut. Manch Menschen sind von Natur aus stark. Manch Menschen hatten magische Disziplin. Manch Menschen hatten ein besondere Motivation. Aber der Autor sagt, nein, das stimmt nicht. Willenskraft ist kein Magie. Willenskraft ist kein Geschenk. Willenskraft ist nichts Besonderes, was Menschen bei der Geburt bekommen. Jeder hat Willenskraft. Sie haben sie. Auch wenn sie sie nicht fühlen, auch wenn sie sich schwach fühlen, auch wenn sie sich müde fühlen, können sie ihr Willenskraft auf die Gleichweise trainieren, wie sie ihr Muskeln trainieren, Schritt für Schritt, Tag für Tag, Stück für Stück. Sie fangen nicht damit an, 100 Kilo zu haben. Sie beginnen mit 2 Kilo nach Weilen Tagen werden sie starker. MIT Englisch ist das gleich. Sie beginnen mit 5 Minuten, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten. Ihr Willenskraft wächst langsam, aber sie wächst. Nun hilft Ihnen Willenskraft in vielen Bereichen Ihres Lebens. Sie hilft Ihnen beim Englischlernen. Sie hilft Ihnen, ein Diet einzuhalten. Sie hilft Ihnen, Geld zu sparen. Sie hilft Ihnen, ruhig zu bleiben. Sie hilft Ihnen, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Sie hilft Ihnen, gute Gewohnheiten zu beginnen. Sie hilft Ihnen, ja zu Ihrer Zukunft nie zu Ihrer Comfortzone zu sagen. Nun, sehen wir uns real Beispiele die mit dem Englischlernen verbunden sind. Sie wollen TikTok schauen, aber Sie öffnen stattdessen Ihren englischen Podcast. Das ist Willenskraft. Sie wollen zu Hause Ihr Muttersprach sprechen, aber Sie versuchen einen kleinen englischen Satz. Das ist Willenskraft. Sie wollen aufhören, weil sich Englisch gut schwierig anfühlt. Aber Sie sagen, ich werde einen Absatz binden. Das ist Willenskraft.
Sie wollen schlafen, anstatt ihr Shadowing-Sätze zu üben. Aber sie machen trotzdem 3 Sätze. Das ist Willenskraft. Sie sehen, Willenskraft ist nichts Besonderes. Sie ist einfach. Sie ist leise. Sie ist in Ihnen. Aber hier ist etwas Interessantes und sehr Wichtiges. Ihr Willenskraft ist begrenzt. Sie kann müde werden. Sie kann niedrig werden. Sie kann leer werden. Der Autor nennt dies Willenskraft-Depletion. Depletion bedeutet, dass ihr Willenskraft schwach wird, weil sie sie zu oft benutzt haben. Denken Sie in einen Telefonakku. Sie beginnen den Tag mit 100%. Dann benutzen Sie Apps. Sie scrollen. Sie schauen Videos. Sie senden Nachrichten. Und Akku geht langsam runter. Job sich. Ihr Willenskraft ist die gleich. Stellen wir sie ren Tag noch einmal vor. Sie wachen auf. Sie bereiten ihr Kleidung vor. Sie beantworten E-Mails. Sie kutschen Frühstück. Sie sagen, sei geduldig, wenn jemand unhöflich ist. Sie gehen zur Arbeit. Sie konzentrieren sich auf ihr Aufgaben. Sie lösen Problem. Sie versuchen, ihr Telefon nicht zu überprüfen. Sie kommen müde nach Hause. Sie helfen ihrer Familie. Sie versuchen, kein Junkfood zu essen. Sie versuchen, den Fahrer im Stau nicht anzuschreien. Sie schauen auf ihr Englischbuch. Jetzt sagt ihr Gehirn, okay, ich kann nicht. Ich bin müde. Ich habe keine Energie mehr. Dieses Gefühl ist kein Schwäche. Dieses Gefühl ist kein Persönlichkeitsproblem. Dieses Gefühl ist Willenskraft-Depletion. Ihr Willenskraft-Batterie ist niedrig. Das passiert jedem, auch klugen Menschen, auch erfolgreichen Menschen, auch fleißigen Menschen. Okay, nun sprechen wir über das Englischlernen und die Willenskraft-Depletion. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Englisch in manchen Tagen einfach und in anderen Tagen schwer ist? Warum lerne ich in einem Tag schnell und am nächsten Tag langsam? Warum fühle ich mich manchmal faul? Warum starte ich stark und verliere dann die Kraft? Oftmals liegt es nicht in Ihrem Englisch. Es liegt in Ihrer Willenskraft. Ihr Gehirn hat früher am Tag viel Willenskraft verbraucht und jetzt haben Sie nicht mehr viel übrig. Deshalb ist das Englischlernen am Morgen für viel Menschen ein Feature. Ihr Willenskraft-Batterie ist voll. Ihr Geist ist frisch. Sie haben Energie, das richtig zu wollen. Aber nach einem langen Tag, fühlt sich selbst ein klein Aufgabe schweren. Deshalb können manche Leute am Samstag 2 Stunden lernen, aber am Mittwoch nur 10 Minuten. Es geht nicht Intelligenz. Es geht Willenskraft-Energie. Was ist also die Lektion von Kapitel 1? Die Lektion ist einfach, mein Freund. Willenskraft ist real. Willenskraft wird müde. Willenskraft kann trainiert werden. Und die Willenskraft ist tief mit ihrer Englischreise verbunden. Wenn Sie ihr Willenskraft trainieren, trainieren Sie ihr Englisch. Wenn ihr Willenskraft watcht ihr Englisch. Wenn Sie ihr Willenskraft kontrollieren, wird ihr Leben ein Feature. Ihr Willenskraft ist ihr innerer Freund. Der Freund in Ihnen. Mag die Ihnen helfen. Mag die, dass Sie wachsen. Mag die, dass Sie erfolgreich sind. Und die Diocese Buckward Innen sagen, oui. Okay, mein Freund, gehen wir tiefer. Nun, in diesem Kapitel spricht der Autor über etwas sehr Wichtiges. Willenskraft verbraucht Energie, echt Energie, genau wie ihr Körper, genau wie ihr Muskeln. Diese Idee kann die Art und Weise verändern, wie Sie über sich selbst, über ihr Handlungen und über ihr Englischlernen denken. Denken Sie in ihr Telefon. Wenn der Akku voll ist alles schnell. Sie können Apps schnell öffnen. Sie können Videos schauen. Sie können Fotos machen. Das Telefon fühlt sich leistungsstark an. Aber wenn der Akku sehr niedrig ist, wird das Telefon langsam. Der Bildschirm wird dunkler. Einige Apps funktionieren möglicherweise nicht mehr. Sie können nicht das tun, was Sie wollen. Ihr Willenskraft ist genau die gleich. Wenn Ihr Willenskraft-Energie voll ist, können Sie lernen. Sie können sich konzentrieren. Sie können ruhig bleiben und Sie können gut Entscheidungen treffen. Wenn Ihr Willenskraft-Energie niedrig ist, machen Sie Fehler, Sie fühlen sich wütend, Sie geben leicht auf und Sie fühlen sich verwirrt. Der Autor erklärt, dass jedes Mal,
wenn sie sich selbst kontrollieren, sie einen kleinen Teil ihrer Energie verbrauchen. Dies Wort als Selbstkontrolle bezeichnet. Selbstkontrolle bedeutet, ihr Handlungen, ihr Gedanken oder ihr Gefühle zu kontrollieren. Jedes Mal, wenn sie Selbstkontrolle anwenden, geben sie ein wenig ihrer Willenskraft-Energie aus ein wenig hier, ein wenig dort, die langsam wird ihr Energie niedrig. Nun fragen sie sich vielleicht, warum braucht Willenskraft-Energie? Der Autor erklärt, dass das Gehirn eine spezielle Art von Treibstoff benötigt. Sagt, dass das Gehirn Glucose verwendet. Glucose ist ein einfacher Zucker in ihrem Blut. Es ist der Haupttreibstoff, den ihr Gehirn zum Denken, entschieden zur Steuerung ihres Verhaltens verwendet. Wenn ihr Glucosespiegel sinkt, sinkt auch ihr Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Dies ist eine sehr große Idee in dem Buch. Ihr Geist ist nicht von ihrem Körper getrennt. Ihr Willenskraft ist nicht von ihrer körperlichen Energie getrennt. Wenn sie gut essen, gut schlafen und Wasser trinken, wird ihr Willenskraft stärker. Wenn sie hungrig, müde, gestresst oder dehydriert sind, wird ihr Willenskraft schwach. Deshalb treffen Menschen schlechte Entscheidungen, wenn sie hungrig oder müde sind. Es liegt nicht daran, dass sie schlechte Menschen sind. Es liegt daran, dass ihr Energie niedrig ist. Nun sehen wir eines Realbeispielen, insbesondere beim Englischlernen. Stellen Sie sich das vor. Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause. Sie sind hungrig. Sie sind müde. Ihr Geist fühlt sich schwer. Sie sagen, ich muss Englisch lernen, aber Ihr Körper sagt, bitte nicht jetzt. In diesem Moment geht es nicht Vollheit. Es geht nicht Schwäche. Es geht Energie. Ihr Gehirn hat wenig Treibstoff. Ihr Willenskraft hat wenig Kraft. Ihr Selbstkontrolle ist müde. Deshalb lernen viele Menschen Englisch besser am Morgen. Nicht weil sie Morgenmenschen sind, sondern weil ihr Willenskraft-Energie frisch ist. Okay, mein Freund, diese Idee ist sehr madig für ihr Englischlernen. Hier sind ein paar Dinge, die sie uns lehrt. Wenn Sie Englisch lernen, wenn ihr Energie hoch ist, lernen Sie schneller. Sie erinnern sich an mehr. Sie fühlen sich selbstbewusster. Wenn Sie Englisch lernen, wenn ihr Energie niedrig ist, fühlen Sie sich frustriert. Sie fühlen sich langsam. Sie fühlen sich emotional. Ihr Energie ist nicht immer gleich. Einige Stunden sind besser für Ihr Gehirn und einige Stunden sind schlechter. Deshalb müssen Sie lernen, auf Ihr Energie zu hören, auf Ihren Körper zu hören, auf Ihren Geist zu hören. Der Autor sagt, gut zu lernen, müssen Sie den richtigen Moment wählen. Den Moment, in dem Ihr Willenskraft-Energie stark ist. Nun gibt der Autor viel Aberschen Beispiel. Erklärt, dass Richter vorgerecht am Morgen besser Entscheidungen treffen. Warum? Weil ihr Energie voll ist. Nach stundenlangem Nachdenken werden ihr Entscheidungen weniger fair und weniger richtig. Nicht weil sie unfair sein wollen, sondern weil ihr Willenskraft-Energie nachlässt. Das ist ein Research-Lektion. Sogar hochqualifiziert Richter MIT Jarlanger Erfahrung verlieren die Selbstkontrolle, wenn ihr Energie sinkt.
Daher Word nederlich auch ein normaler Student, ein normaler Arbeiter, ein normales Elternteil, ein normaler Englischlerner die Selbstkontrolle verlieren, wenn müde ist. Diese Idee kann ihnen Frieden geben. Sie können aufhören, sich selbst die Schuld zu geben. Sie können anfangen, sich selbst zu verstehen. Alles klar, machen wir alles ganz einfach. Wenn Sie Ihr Englisch verbessern möchten, sollten Sie auch Ihr Willenskraft-Energie verbessern. Essen Sie etwas Kleines, bevor Sie lernen. Ein Frücht, einen gesunden Snack, ein Tass Tee, ein bisschen dunkel Schokolade. Trinken Sie Wasser. Ihr Gehirn braucht Wasser, klar zu denken. Machen Sie einen Spaziergang vor Ihrer Englischstunde. Bewegung erhöht die Energie Ihres Körpers. Schlafen Sie gut. Schlaf ist die größte Geheimwaffe der Willenskraft. Am wichtigsten, wollen Sie die Tätigkeit, zu der Sie sich am starksten fühlen. Morgen, später Nachmittag, Abend, Sie entschieden. Finden Sie Ihr Kraftstund, Ihr golden Zeit, Ihren Hochenergiemoment schützen Sie die Zeit für Englisch. So wachsen Sie. Nun, die Großbotschaft von Kapitel 2 ist klar. Bei Willenskraft geht es nicht nur mental stark. Bei Willenskraft geht es auch körperliche Energie. Wenn Ihr Körper stark ist Ihr Geist stark. Wenn Ihr Körper müde ist, wird Ihr Willenskraft schwach. Wenn Sie also ein starker Selbstkontrolle beim Englischlernen wünschen, wenn Sie konsequenter lernen möchten, wenn Sie sich konzentrierter fühlen möchten, kümmern Sie sich Ihre Energie. Essen Sie gut, schlafen Sie gut, trinken Sie Wasser, ruhen Sie Ihren Geist aus, bewegen Sie Ihren Körper. Ihr Willenskraft wird es Ihnen danken. Ihr Englisch wird es Ihnen danken. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken. Kapitel 3. Warum Entscheidungen treffen müde macht. In diesem Kapitel untersucht oder eine Idee, die viele Menschen jeden Tag fühlen, aber nicht erklären können. Die Idee wird Entscheidungserschöpfung genannt, eine besondere Art von mentaler Erschöpfung. Erschöpfung bedeutet eine tiefgehende Schwermüdigkeit, die dadurch entsteht, dass man seinen Geist zu sehr benutzt. Entscheidungsmut tritt auf, wenn Sie so viel Entscheidungen treffen, dass Ihr Gehirn überlastet wird. Überlastet bedeutet, dass Ihr Gehirn mehr Informationen trägt, als es bequem verarbeiten kann. Nun bauen wir das langsam auf, damit Sie es wirklich fühlen können. Wenn Sie morgens aufwachen, ist Ihr Gehirn normalerweise klar. Sie fühlen sich frisch. Sie können schnell entscheiden. Ihr mental Energie ist voll. Lauftages muss Ihr Geist Entscheidung nach Entscheidung treffen. Einige Entscheidungen sind klein, wie welche Sachen Sie ansehen sollen. Einige Entscheidungen fühlen sich unwichtig, wie was Sie zu Mittag essen sollen. Einige Entscheidungen tragen emotionales Gewicht, wie man auf ein schwierige Nachricht antwortet. Jede Entscheidung, auch die winzigen, verbraucht ein wenig Ihrer mentalen Kraft langsam wird dies mental Kraft schwacher. Das ist Entscheidungserschöpfung oder Müdigkeit. Nun,
Schauen wir uns einen normalen Tag in sehen, wie wir entschieden sie tatsächlich treffen. Soll ich aufstehen oder noch etwas im Bett bleiben? Soll ich dies Nachricht jetzt oder später beantworten? Soll ich zu Hause frühstücken oder etwas draußen kaufen? Soll ich etwas Formelles oder Legeres ansehen? Soll ich hoffentlich sprechen oder mein Gefühle ausdrücken? Soll ich mich auf mein Aufgaben konzentrieren oder Social Media checken? Soll ich ein Pause machen oder mich zwingen, weiterzusummen? Dies Entschieden fühlen sich kleinen, aber sie entleeren langsam ihren Willenskraft-Speicher. Ein Speicher ist ein Ort, in dem etwas aufbewahrt wird, wie ein großer Wasserbehälter, aber in diesem Fall ist es ihr mental stark. Am Nachmittag wird Speicher niedrig. Behälter wird niedrig. Am Abend konnte fast leer sein. Deshalb fühlen sich Menschen abends oft emotionaler, ungeduldiger oder unkonzentrierter. Es liegt nicht daran, dass sie plötzlich andere Menschen geworden sind. Es liegt daran, dass mentaler Treibstoff zur Neige geht. Nun verbinden wir diese Idee tief mit Englischreis. Viele lernen verstehen nicht, warum sie am Morgen nicht lernen können. Sie sagen wie, ich möchte lernen, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich offen mein Buch, aber nichts dringt in mein Gehirn kann. Ich hör Tom zu, aber mein Geist wird leer. Lassen Sie mich etwas Wichtiges erklären. Es ist nicht Englisch, das schwach ist. Es ist nicht Intelligenz, die niedrig ist. Es ist nicht Motivation, die verschwindet. Es ist einfach Entscheidungsmüdigkeit, Entscheidungserschöpfung. Geist hat zu viel Energie für täglich Entscheidungen verbraucht. Willenskraft-Speicher ist leer. Ihr mental Klarheit ist niedrig. Das Erlernen der Sprache erfordert aktives Denken. Aufmerksamkeit und emotional Control. Dies Fähigkeiten werden schwacher, wenn Gehirn von zu vielen Entscheidungen müde ist. Deshalb lernen viele Menschen am Morgen effektiver und deshalb sehen es manch Menschen vor, direkt nach der Arbeit zu lernen, beaver sie etwas anderes tun. Es geht nicht darum, voll zu sein. Es geht darum, ihr begrenzt mental Energie zu schützen. Nun gibt der Oder ein Überständige. Mehr Auswahl macht das Leben nicht immer einfacher. Manchmal erzeugt mehr Auswahl mehr Stress. Das ist das Paradox. Und Paradoxen bedeutet etwas, das gleichzeitig wahr und falsch erscheint. Das moderne Leben gibt uns so viel Optionen, so viel Lebensmittel zur Auswahl, so viel Videos zum Anschauen, so viel Nachrichten zum Beantworten, so viel Lernressourcen, so viel Englisch-Apps, Bücher, Kurs, Podcasts und Videos. Dies kann ihren Geist verwirren und ermüden. Sie möchten heute zum Beispiel Englisch lernen, wissen aber nicht, ob sie einen Podcast hören, ein YouTube-Video ansehen, Grammatik üben machen, ein Buch lesen, Shadowing üben oder Vokabeln lernen sollen. Sie verbringen 10 Minuten damit, ihr Method zu wählen, und plötzlich fühlen sie sich müde, bevor sie überhaupt angefangen haben. Das ist Entscheidungserschöpfung. Hier ist der Chantil. Der Oder sagt uns, dass wir Entscheidungserschöpfung reduzieren können, indem wir unser Leben vereinfachen. Vereinfachen bedeutet, etwas weniger kompliziert zu machen.
Hier sind einige Ideen in Bezug auf das Englischlernen. Legen Sie Ihr Englischlernen seit einmal fest behalten Sie es jeden Tag bei. Legen Sie Ihr Englischmethod einmal fest verwenden Sie SIE für 30 Tage. Entschieden Sie Frühstück für die Woche Sie denken nicht jeden Morgen nach. Bereiten Sie Ihr Kleidung im Vorabend vor, damit Sie morgens kein Willenskraft für klein Entschiedungen verwenden. Verwenden Sie ein Playlist für Ihr Englisch hören, damit Sie nicht jedes Mal nach neuem Material suchen. Wenn Sie klein Entschiedungen reduzieren, sparen Sie Ihr mental Energie für die großen wichtigen Dinge wie das Englischlernen die Verbesserung Ihres Lebens. Die Lektion dieses Kapitels ist madig. Jede Entscheidung verbraucht Energie. So viel Entscheidungen machen Sie müde. Schwache Entscheidungen reduzieren Ihr Willenskraft. Niedrige Willenskraft macht das Englischlernen schwieriger. Aber wenn Sie Ihr Leben vereinfachen, wenn Sie Routinen schaffen, wenn Sie unnötige Entscheidungen reduzieren, wird Ihr Geist frei, Ihr Energie wird höher, Ihr Willenskraft wird starker Ihr Englischlernen wird einfacher. Es wird flüssiger angenehmer. Ihr Gehirn liebt Klarheit. Ihr Willenskraft liebt Einfachheit. Ihr Englisch liebt Beständigkeit. Das nächste Kapitel ist sehr menschlich. Es spricht jeden von Essen. Es erklärt, warum wir manchmal die Kontrolle verlieren, schlecht Entscheidungen treffen, einen guten Plan stoppen oder ein Versprechen in uns selbst brechen. Die wichtigste Botschaft in diesem Kapitel ist dies. Scheitern ist normal. Scheitern bedeutet nicht, dass Sie schwach sind. Scheitern bedeutet, dass Ihr Willenskraft müde ist. Nun lassen Sie uns dies langsam vorsichtiger kunden. Manchmal denken wir, ich sollte starker sein. Ich sollte niemals die Kontrolle verlieren. Ich sollte jeden Tag lernen. Ich sollte Michigan niemals voll fühlen. Aber die Wahrheit ist, niemand kann sich die ganze Zeit kontrollieren. Sogar kluge Menschen scheitern. Sogar erfolgreiche Menschen scheitern. Sogar Lehrer, Arzt, Richter Führungskraft scheitern. Warum? Weil Ihr Willenskraft müde wird, genau wie ihr. Selbstkontrolle ist kein magisches Persönlichkeitsgeschenk. Es ist begrenzt Energie, manchmal geht diese Energie zur Neige. Wenn Ihr Willenskraft-Energie niedrig ist, neigen Sie eher dazu, so viel zu essen, so viel auszusparen, das Lernen zu überspringen, sich Worten zu fühlen, etwas zu sagen, was Sie beruhen, stundenlang YouTube zu schauen, Ihr Diet zu brechen, Ihren Plan zu brechen, Ihr Routine zu brechen. Dies Handlungen passieren nicht, weil Sie schlecht sind. Sie passieren, weil Ihr Willenskraft-Energie leer ist. Der Autor sagt etwas sehr Interessantes. Die meisten Menschen scheitern abends mehr als morgens. Warum? Weil Ihr Willenskraft nachts vom ganzen Tag müde ist. Denken Sie darüber nach. Am Morgen treffen Sie viel gut Entscheidungen. Sie kontrollieren Ihre Emotionen. Sie treffen Entscheidungen bei der Arbeit. Sie bleiben hoffentlich. Sie verbrauchen mental Energie. Sie sagen viel mal nein. Sie zwingen sich, weiterzumachen. Am Abend ist Ihr Gehirn müde.
Ihr Emotionen sind lauter. Ihr Selbstkontrolle ist schwacher. Deshalb geben Menschen abends mehr Geld US, streiten abends mit der Familie und überspringen abends das Englischlernen. Es liegt nicht daran, dass sie sich plötzlich verändert haben. Es liegt daran, dass ihr Willenskraft erschöpft ist. Nun sagt das Buch auch, dass sich viele Menschen nach einem Scheitern schuldig fühlen. Schuldig bedeutet, sich schlecht zu fühlen, weil man denkt, man habe etwas falsch gemacht. Zum Beispiel möchten sie Englisch lernen, schauen aber stattdessen Videos. Später fühlen sie sich schlecht. Sie sagen, warum habe ich Zeit verschwendet? Was stimmt mit mir nicht? Oder sie versprechen sich, kein Junkfood zu essen, aber dann essen sie es und sagen, ich habe keine Disziplin. Oder sie sagen, heute Abend werde ich ein englisches Buch lesen, aber sie schlafen ein und sagen, ich kann nichts richtig machen. Dies Scham lässt sie sich noch schwacher fühlen. Scham stiehlt ihr Energie. Scham senkt ihr Motivation. Und hier ist die Fall. Wenn sie sich schämen, scheitern sie oft wieder. Sie essen mehr. Sie überspringen mehr Tage. Sie werden emotionaler. Sie vermeiden das Lernen. Sie vermeiden ihr Ziel. Die Scham macht alles schlimmer. Die Großbotschaft dieses Kapitals ist also dies. Scheitern passiert, weil Willenskraft begrenzt ist, nicht weil sie schwach sind. Wenn sie fallen, fühlen sie sich nicht schuldig. Schämen sie sich nicht. Fühlen sie sich nicht kaputt. Stehen sie langsam auf. Beginnen sie sanft von nun. Versuchen sie es morgen erneut. Versuchen sie es nächste Woche oder nächsten Monat erneut. Sie scheitern nur dauerhaft, wenn sie aufhören, es zu versuchen. Und sie, mein Freund, sind eindeutig jemand, der weitermacht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Denken Sie daran, Ihr Willenskraft ist real. Ihr Willenskraft wird müde. Ihr Willenskraft kann wachsen. Und mit starker Willenskraft wird Englischlernen ein Feature und freudiger. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nicht jeden Tag stundenlang lernen. Sie brauchen nur klein-täglich Handlungen. Ein wenig lesen, ein wenig hören, ein wenig Shadowing, ein wenig Freundlichkeit sich selbst gegenüber. Vielen Dank, dass Sie einer weiteren Episode von Englisch Unleashed zugehört haben. Ich bin Tom und ich from Michigan, das Englisch watchst. Ihr Zukunft öffnet sich. Sie werden jeden Tag starker. Ich bin so stolz auf Sie. Bis zum nächsten Mal, lernen Sie weiter, üben Sie weiter und glauben Sie weiter an sich selbst. Tschüss für jetzt.